Hi friend, today we are going to start mathematical logic. Now this is the 12th chapter, part 1, first chapter, that is the mathematical logic. Weightage of this chapter, that is the 8. Okay. Here type first, that is prove that using truth tables. Okay. Mark of this question, that is 2, 3 or 4 marks. Now this is the important one topic and simple one. Here mathematical logic, introduction. Note first, sentences. Here there are two types, suppose statement and not a statement. Those sentences either true or false but not both simultaneously called as the statement, and otherwise called as a not a statement. Means for example, interrogative sentences not a statement means interrogative sentence means here sentence contain here question mark. Now this is called as the interrogative sentence. Exclamatory sentence means here sentences contain exclamatory sign called as the exclamatory sentences, also not a statement. Similarly open sentence means both true and फॉल्स पॉसिबिलिटी होती है, उसे हम नॉट स्टेटमेंट बोलेंगे, वो ओपन सेंटेंस होते हैं. इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिस सेंटेंस में ऑर्डर रिक्वेस्ट एंड सजेशन होता है उस सेंटेंस को हम बोलेंगे नॉट अ स्टेटमेंट मीन्स इंपरेटिव सेंटेंस. इनकम्प्लीट sentences also called as a not a statement. Then after that here note second, if a statement is true, statement होगा तो true होगा नहीं तो false होगा. Means your statement is true, then its truth value is a t. If statement is false, then its truth value is f. F means false, t means true. Okay, now this is the truth values of statement. Then in this chapter we are going to study logical connectives, means a total 5 connectives. First one, that is the and, second that is the or. Now this is the notation of and or, this is notation. Then third, if then, that is here single line and single arrow or double line single arrow, single headed arrow. Okay. Fourth one, if and only if. Now shortcut of this if and only if, that is IFF. Okay, notation double headed arrow, single line, double headed arrow. Okay, now this is the notation for if and only if. And fifth one, that is the not, means here now this is the notation of not. Okay, now this is total 5 connectives. One more note, that is the statement are denoted by small letter P Q R. दो स्टेटमेंट होंगे तो हम P एंड Q से डिनोट करेंगे. 3 स्टेटमेंट होंगे तो P Q एंड R यूज़ करेंगे. मैक्सिमम 3 स्टेटमेंट होंगे तो हम डिनोट करेंगे P Q R से और एक्सेट्रा. नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंट वन. हियर फर्स्ट नोट, that is the sentence statement and not statement. Second one, truth value of statement. Third, logical connectives, here total 5 connectives and here its symbol. And fourth one, statement notation, that is the PQR, that is the notation for a statement. Then type number first. Okay, using truth table. Here first one, that is truth tables. Here total 5 truth tables. First one, in P and Q. Okay, P statement, Q second statement. Here connectives, that is the and. In P and Q, P and Q में क्या होगा, जब स्टेटमेंट ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू और सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू होगा तो ट्रू एंड ट्रू ये पॉसिबिलिटी आएगी, तब हम उसे ट्रू बोलेंगे. मीन्स ट्रू एंड ट्रू, ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है. अदरवाइज मीन्स दिस वन, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स होता है. फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स होगा, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स होगा. सेकेंड, इन P और Q, here F और F which is equivalence to F.
मीन्स एफ और एफ होगा तो एफ होगा, अदरवाइज टी आएगा। एफ और एफ होगा, अदरवाइज में ट्रू आएगा। मीन्स हियर ट्रू और ट्रू, ट्रू, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, false or true, true. Now this is the first truth table, this is the second truth table. Now this truth table for and, this truth table for or. Next, in P implies Q, means if then. Now this is the symbolical form of if then, P implies Q. इसमें ट्रू implies F होगा तो F आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा। Now this is the important one. True implies false. False means here first statement true होगा, second statement false होगा, तब उसकी truth value false आएगी। Otherwise true means here true implies true, true. F implies T, T. F implies F, T. Now this is the important one. T implies F, that is the F. Otherwise true. One more, that is the P if and only if Q, और P biconditional Q. इसमें true if and only if true तो true आएगा, F if and only if F तो भी true आएगा। मीन्स दोनों ट्रूथ वैल्यू सेम होंगी, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, अदरवाइज फॉल्स आएगा। मीन्स हियर ट्रू if and only if true, that is the true. F if and only if F, that is the true, otherwise false. Means here true if and only F, that is the F. F if and only if T, that is the F. Now this is the fourth truth table, and last one, fifth, in negation P or not P. Okay, here negation P, here negation of T, that is the F, means opposite. Negation of F, that is the true. It's true. Negation of true, that is the false. Negation of F, that is the true. Now this is total 5 truth tables. Now this is the important one, and then by using this truth table we can solve following examples. Okay, in second way, this truth table can be written as, here suppose here first statement, that is the P, second statement Q, here possibility true true, false false, सेकेंड। इसमें क्या करेंगे, P की पॉसिबिलिटी 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल्स, देन Q की पॉसिबिलिटी अल्टरनेट ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, P एंड Q। ओके, मीन्स हियर ट्रू एंड ट्रू, ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स, मीन्स हियर फॉल्स फॉल्स फॉल्स। नाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन, हियर ट्रू एंड ट्रू, दैट इज द ट्रू। इन और, हियर F और F आएगा, मीन्स फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, मीन्स नाउ दिस इज द ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ओनली F और F आएगा, मीन्स हियर this one, that is the F, and otherwise all are true. Same, P implies Q, इसमें T implies F होगा तो F आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। T implies F होगा तो फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू। नाउ फर्स्ट ट्रू, थर्ड ट्रू एंड फोर्थ ऑल्सो ट्रू, मीन्स हियर T implies ट्रू, that is the true. T implies F implies T, and F implies F, again T. Similarly, P if and only if Q, here T if and only if T आएगा, F if and only if F if and only F तो भी T आएगा, अदरवाइज फॉल्स, अदरवाइज फॉल्स। नाउ दिस इज द, this one important, this one important, this one important, and otherwise opposite. Negation of T, F आएगा, negation of F, T आएगा। Similarly here negation of T, F आएगा, negation of F, that is the T आएगा। Another way, in P and Q, here T and T, which is equivalence to T, and otherwise false होगा। in P और Q,
F और F, that is the F, ये इंपॉर्टेंट है. फिर अदरवाइज में क्या आएगा? अदरवाइज that is the true. Next, in P implies Q, P implies Q, here T implies F, that is the F. Otherwise true. One more, in P if and only if Q, here T if and only if T, तो ट्रू आएगा. F if and only F, that is the again true. And otherwise में otherwise that is the false. Now this is the and, or, if then, if and only if, and last, in negation of P, in negation of P, negation of T, that is the F, and negation of F, that is the T. Now this is the important one, truth tables. Two statement P and Q. Then here use possibility of P, that is the 2 times true and 2 times false, and possibility of Q, that is the true false true false. तो P को हम लिखेंगे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q को लिखेंगे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. सपोज 3 स्टेटमेंट P Q R, 3 स्टेटमेंट 1 2 3. देन P, that is the 4 times true and 4 times false. Q के लिए 2 times true, 2 times false, 2 times true, 2 times false. And R के लिए alternate true false true false true false true false. Okay, now this is also important one.